Remaining 14 group elements are oxides of carbon and silicon. Sorry. Oxides of carbon and silicon. Carbon oxide lo maniki two types unnai, carbon monoxide, carbon dioxide. Carbon monoxide, carbon dioxide. Silicon monoxide, silicon dioxide. But for your kind of information, silicon dioxide is only stable at high temperature. Only at high temperature. That's why in our syllabus they are given only three: carbon monoxide, carbon dioxide. Of course, carbon suboxide also there. Carbon suboxide also there. Carbon suboxide. Achha, one by one we can discuss. Very simple topic hai. Carbon monoxide, dioxide and suboxide and silicon dioxide. And followed by silicons and silicate. That's it. The remaining topic is very simple topic. Achha, what are the preparation methods of carbon monoxide and carbon dioxide? Carbon dioxide is very easy, na? Combustion of carbon directly. Calcium carbonate, say, like calcium chloride, sulfuric, whatever may be. So once again, we can discuss how to prepare carbon monoxide. Is very simple, hai? Carbon monoxide is. अच्छा अब देखो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, followed by H2SO4 in the base of delta. This is formic acid. Formic acid. अच्छा sulfuric acid is a dehydrating agent. Removal of water molecule. Whenever organic chemistry में we are using sulfuric acid. Sulfuric acid is a dehydrating agent. Removal of water molecule. अच्छा यहाँ से एक water molecule eliminate करो. H2O क्या बनेगा? CO plus H2O. अच्छा one more preparation method है. This is not required for you, I think so. Incomplete combustion gives carbon monoxide. Incomplete combustion gives carbon monoxide. Complete combustion gives carbon dioxide. This is not a preparation method. So no need to mug up this equation. Incomplete combustion gives carbon monoxide and complete combustion gives carbon dioxide. Right? Formic acid. Suppose we will take oxalic acid. We will take oxalic acid. Chalo, oxalic acid again on heating. Concentrated sulfuric acid. Followed by delta. Again sulfuric acid removal of water molecule. यहाँ देखो सर removal of water molecule है H2O. H2O suppose H2O. एक molecule CO, एक molecule CO2. In case of oxalic acid है both are prepared. CO prepared, CO2 also prepared. CO plus CO2 plus H2O. देखो formic acid on dissociation gives like dehydration gives CO. Oxalic acid gives CO plus CO2. Incomplete combustion gives CO. Complete combustion gives CO2. Incomplete combustion gives CO. Complete combustion gives CO2. That's it. Right? अच्छा देखो formic acid हो, oxalic acid हो, malonic acid है. Suppose I will take malonic acid. अच्छा which are not given in our NCERT textbook है. Malonic acid है. देखो सर ये वाला malonic acid. Malonic acid. अच्छा malonic acid again concentrated sulfuric acid है.
removal of water molecule. Here carbon suboxide is formed, C3O2 plus 2H2. Carbon suboxide. Carbon, of course, NCERT book level of suboxide, but redox reaction of suboxide oxidation states are here. C3O2 carbon oxidation states. So preparation methods are very easy now. Carbon monoxide, carbon dioxide, carbon suboxide. Very simple task. Carbon monoxide, dioxide, suboxide, and silicon dioxide. These are only given preparation methods of coating elements. अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड पोटाशियम फेर्रोसैनेट तो ఉంది కానీ మీకు ఎన్సీఈఆర్టీ బుక్ ఇవ్వలేదు అందుకని నేను చదవట్లేదు పొటాషియం ఫెర్రోసైనేట్ కావాల్సిన వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ గా ఎయిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చారు బట్ వచ్చారు నాట్ గివెన్ ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు కానీ ఎయిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చారు కావాల్సిన వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి K4FeCN6 सल्फ्यूरिक एसिड aqueous solution में अच्छा here also carbon monoxide is formed K2SO4 FeSO4 अन्य सल्फेट है पोटाशियम सल्फेट फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट प्लस CO this is previously asked एम्स का क्वेश्चन है बट एनसीईआरटी बुक में नॉट गिवन है एनसीईआरटी बुक లో ఇవ్వలేదు దీని గురించి This is also preparation of CO. अच्छा మీకు గుర్తుందా లేదా ఒకసారి మనం హైడ్రోనిస్ కాంపౌండ్ లో చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా లేదా మీకు కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ రియాక్షన్ కోల్ గాని హైడ్రోకార్బన్ గాని స్టీమ్ పాస్ చేస్తే కోల్ గాని కోక్ గాని స్టీమ్ పాస్ చేస్తే at about నికిల్ 1273 కెల్విన్ దగ్గర మనకి ఏమొస్తుంది CO ప్లస్ H2 దీన్ని ఏమంటాం మనం వాటర్ గ్యాస్ అంటాం స్టిన్ గ్యాస్ అంటారు బ్లూ గ్యాస్ అంటారు అదే ఎయిర్ లో పాస్ చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ వస్తుంది ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అయితే ఎయిర్ లో నైట్రోజన్ కూడా ఉంటుంది కదా ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అయితే వి గెట్ CO ప్లస్ N2 దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అంటాం अच्छा अडटानिक चांस ఉంది व्हाट इज मेंट बाय प्रोड्यूसर गैस व्हाट इज मेंट बाय वाटर गैस COH2 is called water gas है CO plus N2 is called producer gas अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल एसिडिक बेसिक कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर क्या है न्यूट्रल एसिडिक बेसिक कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल न्यूट्रल लीगेंड అని చెప్పుకున్నారు చదువుకొని ఉంటారు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇది న్యూట్రల్ లీగెండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లో డేటివ్ బాండ్ ఉంటుందా ఉండదా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లో డేటివ్ బాండ్ ఉంటుందా ఉండదా ఎలా రాయొచ్చు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఓకే ఉండు బాబాయ్ ये वाला डेटिव कार्बन मोनोऑक्साइड नोट చేసుకోండి कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल है न्यूट्रल है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड కూడా कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड కూడా अच्छा ఒకసారి నేను బ్యాక్ బాండింగ్ దగ్గర మీతో డిస్కస్ చేశాను ఐరన్ కార్బోనైల్ గురించి గుర్తుందో లేదా మీకు బ్యాక్ బాండింగ్ గురించి కెమికల్ బాండింగ్ లో డిస్కస్ చేశాము వన్స్ వి డిస్కస్ ఇన్ బ్యాక్ బాండింగ్ ఇన్ కెమికల్ బాండింగ్ ఆర్ రిమెంబర్ సపోజ్ ఐరన్ కార్బోనైల్ లో
Acha, between the metal and the ligand, always what kind of bond is formed? Dative bond is formed. Metal और ligand मध्य always dative bond is formed. इसका मतलब है आयरन का है, आयरन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. अच्छा, which can donate a pair of electron, ligand or metal है? Ligand. Ligand means base, Lewis base. चलो, ये bond is dative bond. Then after formation of dative bond, back bonding, I think you know that. One of the DR completely filled D orbitals. Iron one completely filled D orbitals. Anti-bonding molecular orbital of carbon monoxide. Anti-bonding molecular orbitals like star pi 2px gani, star pi 2py gani, vacant orbitals ఉంటాయి. Carbon monoxide MOD రాసామని. Acha, one having completely filled electrons, another having vacant orbital, there should be a dative bond. So there should be a back bonding. Sorry, back bonding is possible. So back bonding is possible. That's the reason why carboxyhemoglobin is more stable than oxyhemoglobin. Almost 300 times more stable than oxyhemoglobin. Acha, this is special type of bond. This special type of bond is nothing but sigma pi conjugation. Sigma pi conjugation. Nothing but coordination chemistry నేర్చుకుని ఉంటారు. Special అందుకే మనకి carbon monoxide is almost 300 times more stable than oxyhemoglobin. ఇలా బైండ్ చేయడం వల్ల oxygen is a supply of oxygen from lungs to various tissues almost stopped. Almost because of more stability, because of peculiar bonding, sigma pi conjugation ఉండడం వల్ల supply చేయలేదు oxygen from lungs to various tissues నుంచి. Almost our function will stop. Directly get to heaven or go to coma. Carbon monoxide. అంటే ఇలా ఎవరైనా పర్సన్ కనుక కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వల్ల పాయిజనింగ్ వల్ల రెస్పిరేషన్ కష్టం అనుకుంటే ఫర్ దోస్ పేషెంట్స్ దే ప్రొవైడ్ కార్బోజన్. వాట్ ఇస్ కార్బోజన్? Carbon. What is the carbon? 95% oxygen and 5% CO2, which are used for artificial respiration for carbon monoxide poisoning patients, particularly. Artificial respiration ke liye we are using carbon. They will ask what is carbon? 95% O2 and 5% CO2, which is used as artificial respiration for carbon monoxide poisoning patients, particularly. ఎక్కువ ఇన్హేల్ చేసిన కార్బన్ మోనాక్సైడ్ suffocation, very difficult to respire. There are those cases, sir, they provide carbon. So carbon monoxide గురించి మీకు ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చింది కూడా అదే చూడండి. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ బికాస్ వాటర్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్. తర్వాత దానికి ఇంపార్టెన్స్ అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఆల్సో యూజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఎనీబడి కెన్ రిమెంబర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్? వేర్ ఈజ్ యూజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్? మెటలర్జీ. except alkali earth metal oxide and aluminum oxide. Acha, extraction of zinc meeku idea unda? Smelting process and extraction of zinc lo smelting process enti? Zn-O ni the metal oxide ni metal ga convert cheyadanni smelting antam by using carbon monoxide is reducing agent, carbon is a reducing agent, smelting process antam. Reduction of metal oxide to metal, which is used as reducing agent, carbon monoxide. Zn plus CO2. Acha, iron oxide also, Fe2O3 plus CO, which is gives rise to Fe plus CO2. Acha, do you remember this pig iron बोलते हैं?
पिग आयरन, impure form of iron is pig iron बोलते हैं, पिग आयरन అంటాం. తర్వాత దాన్ని ఇంకా క్రిస్టలైజేషన్ చేస్తే క్యాస్ట్ ఐరన్ అంటాం. ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ క్రిస్టలైజ్ చేస్తే రాట్ ఐరన్ అంటాం. ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇస్ రాట్ ఐరన్ అంటాం. దేర్ యు ఆర్ యూజింగ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇస్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఓన్లీ. But suppose Na2O is given, carbon monoxide is not a reducing agent. Since here they go, alkali earth metals hai, aluminum hai, and few transition metal hai, it is not a reducing agent. Other than alkali earth metals, aluminum. Suppose alumina is used with CO, no reaction, because alumina is a more reducing agent when compared to CO. Metal oxide is a reducing agent when compared to CO. Except alkali earth metal oxide, remaining cases we can use carbon monoxide as a reducing agent. Metallurgy lo extraction lo discuss chesuntaru. Zinc silver extraction lo manaki లీచింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ దగ్గర రావాల్సిన లేదు. కాపర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో కాపర్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ యూజ్ చేయవలసిన. బట్ ఈ రెండు మెథడ్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ యూజ్ చేసి రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. Carboxy hemoglobin is around 300 times more stable than oxyhemoglobin complex. This prevents hemoglobin in the blood, red blood, from carrying oxygen from lungs to various tissues, ultimately resulting in death. We have more stable bond. Endu stable bond? Formation of sigma pi conjugation. Adu bond form avutundi, back bonding form avutundi. Reluctant to release oxygen from lungs to various tissues. So respiration almost stopped. Almost stopped with direct ticket only. Next, carbon dioxide గురించి ఈ ప్రిపరేషన్ మీకు హౌస్ కంబషన్ రియాక్షన్ తెలుసు, కాల్షియం కార్బోనేట్ డికంపోజిషన్ తెలుసు. లార్జ్ స్కేల్ లో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఐ థింక్ నో నీడ్ టు మగ్ అప్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ CO2. ఆల్రెడీ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ గురించి కూడా రాసాము. ఇవన్నీ కూడా మీరు చదవాలా. డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ రాసి మీరే రాసేయచ్చు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. అచ్చా, కథ కమర్షియల్ స్కేల్, లార్జ్ స్కేల్లో ఏమొస్తుంది అంటే లైమ్ స్టోన్ హీట్ చేస్తే వస్తుంది. CaCO3 gives rise to CaO plus CO2. లార్జ్ స్కేల్లో అడిగితే అది మీరు 11th స్టాండర్డ్ చదువుకొని ఉంటారు. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం. Global warming, one of the, what is it? Which is responsible for global warming? Which gas is? CO2 gas. CO2 gas penetrates the atmosphere low. The temperature of earth increases. CO2 పెరిగిన ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. Respiration very difficult for it. అలానే pH of blood remains constant కదా. ఎంత ఉంటుంది? 7.26 నుంచి 7.42 వరకు in between. pH of blood remains constant. Reason है, blood is a buffer है. अच्छा, which is a buffer है blood लो, which is acting like a buffer है? Carbonate ion by carbonate ion. अच्छा, carbonate ion and bicarbonate ion acting like a buffer. So pH of blood is always remains constant, approximately 7.26 into 7.42. Dry ice winner, hard ice, dry ice, solid CO2. Hard ice antaru, dry ice antaru. I just need a solid CO2 అంట. దీని యూస్ ఏంటి? రిఫ్రిజిరెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ మేకింగ్ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ రిఫ్రిజిరెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం మనకి. అచ్చా,
డ్రై ఐస్ కి ఈథర్ యాడ్ చేయొచ్చు, డ్రై కి ఇథైల్ ఆల్కహాల్ యాడ్ చేయొచ్చు, రిఫ్రిజిరెంట్ కి కూలెంట్ గా కూడా యూజ్ చేస్తాం మనం. ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ ఆర్ మేకింగ్ ఐస్ క్రీమ్స్, దే ఆర్ యూజింగ్ refrigerant. Car dioxide, dry ice and solid CO2. Solid CO2 is a molecular solid. It is a molecular solid. It is a molecular solid. Molecular solid. Molecular solid. Types of solid లో చెప్పుకుంటారు. దీనిలో ఉండే ఫోర్సెస్ van der Waals ఫోర్సెస్. సాలిడ్ CO2 లో ఉండే ఫోర్సెస్ ఏంటి? van der Waals ఫోర్సెస్. van der Waals ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. van der Waals forces ఉంటాయి. సాలిడ్ CO2 లో ఉండే ఫోర్సెస్ van der Waals forces ఉంటాయి. హలో అచ్చా, CO2 రెసిడెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా? CO2 కి ఉండవా? CO2 కి C డబుల్ బాండ్ O డబుల్ బాండ్, ఇది కదా CO2. ఆక్టేన్ ప్రకారం ఆక్సిజన్ కి 2 లోన్ పేరు రాయాలి, ఎందుకంటే valence shell లో 8 ఉండాలి కదా. ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ కి 2 లోన్ పేర్స్ రాయాలి, 2 లోన్ పేర్స్ రాయాలి. చలో దీనికి రెసిడెన్స్ స్ట్రక్చర్ రాద్దాం. రాయచ్చా రెసిడెన్స్ స్ట్రక్చర్స్? కెమికల్ వార్నింగ్ లో చెప్పుకున్నాం, చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ లిసన్. అచ్చా, ఇది ఆక్సిజన్ 1 అనుకున్నాను, ఇది ఆక్సిజన్ 2 అనుకున్నాను. ఆక్సిజన్ 1 మీద ఉన్న లోన్ పేరు కనుక కార్బన్ మీదకి వస్తే కార్బన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 3 బాండ్స్, ఇక్కడ 2 బాండ్స్, 5. స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్? అన్స్టేబుల్ కాబట్టి మళ్ళీ ఈజీగా డీలోకలైజ్ అవ్వాలి. అయితే ఇప్పుడు ఏం రాద్దాం, మనకి C ట్రిపుల్ బాండ్ అయింది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ అయింది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఆక్సిజన్ ఇచ్చారా? తీసుకుందా? ఆక్సిజన్ ఇచ్చింది కాబట్టి పాజిటివ్. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ అయింది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఇచ్చిందా? తీసుకుందా? తీసుకుంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఛార్జ్. హెచ్చా 2 ఆక్సిజన్ 2 కి నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఆక్సిజన్ 1 కి పాజిటివ్ ఛార్జ్. అచ్చా, వైస్ వర్సా కూడా రాయొచ్చుగా, వైస్ వర్సా కూడా రాయొచ్చు. ఇలా మైగ్రేట్ కాకూడదా? ఇలా మైగ్రేట్ కావకూడదా లోన్ పేరు? అప్పుడు ఇలా రాకూడదా? రావచ్చుగా. అంటే ఇంకోటి రాయొచ్చు, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పాజిటివ్ పెట్టి ట్రిపుల్ బాండ్ C, సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ నెగిటివ్ పెట్టచ్చు. ఇది 1, ఇది 2. అంటే 1 కి పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు, 2 కి నెగిటివ్ రావచ్చు, పాజిటివ్ రావచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? రెసోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ రెసోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ అని అడగచ్చు క్వశ్చన్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్. These are the resonating structures of carbon dioxide. Note करो. चलो, hybridization గురించి చెప్పవలసిన లేగా. CO2 లో hybridization ఉంటుంది. Next, silicon dioxide. Only 3 topics left. SiO2, silicones, silicates. That's it. Can you tell the most abundant element in the earth crust? कौन है? Oxygen. Oxygen తర్వాత ఎవరు? Silicon. The most abundant element. And ఈ గ్రూప్ లో the most abundant element in our human body is carbon. Under the earth crust is silicon. Sorry, in this group only. Achha, what are the crystalline forms చెప్తారా? నోట్ చేసుకోండి. Quartz, cristobalate and tridymate are crystalline allotropes of silicon. Crystalline allotropes of silicon. Purest form ఎవరు? Quartz అన్న. Crystalline allotropes of silica. In my preparation method we go SiO2, SiCl4, SiCl4. Hydrolysis gives SiOH, salicylic acid. గుర్తుందా? Salicylic acid heating at about 1000 degrees Celsius.
SiO2 plus 2H2. SiO2. SiO2 is a covalent network solid. Is a covalent, I no doubt. Covalent solid. And ఏ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి? నెట్వర్క్. ఏ నెట్వర్క్? 3D నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. Just like diamond and graphite. देखो सर ये स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर आपको मालूम है. ये वाला नेटवर्क स्ट्रक्चर है. अच्छा ఇక్కడ क्वेश्चन చూడండి. Silicon hybridization is SiO2 లో hybridization ఎంత? sp3 hybridization. దీనిలో ఉండే లింకేజ్ ఏంటి? SiO Si లింకేజ్. జనరల్గా SiO Si లింకేజ్ ఉంటే సిలికాన్స్ అంటాము. Each silicon is, what is the coordination number of silicon over here? देखो, each silicon is bonded with how many oxygen atoms? 4. So silicon coordination number of silicon coordination number is equal to 4. Silicon. Each oxygen atom is bonded with how many silicon atom? Each oxygen bonded with how many silicon atoms? 2. That means oxygen coordination number कितना है? 2 है. SiO2 లో coordination number ఎంత? 4:2. अच्छा మనకి NaCl లో 6:6 అని చెప్తాం coordination number. NaCl లో. Zinc sulfide లో 4:4 అని చెప్తాం coordination number. But SiO2 లో coordination number 4:2. Because each silicon is bonded with 4 other oxygen atoms. Each oxygen is surrounded by 2 silicon atoms. Coordination numbers are different. अच्छा SiO2 లో అడిగే క్వశ్చన్ హైబ్రిడేషన్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నెట్వర్క్ 3D నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్ లైక్ సిమిలర్ టు డైమండ్ అండ్ గ్రాఫైట్. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ డైమండ్ లో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ 4. ఓన్లీ కార్బన్ ఉంటుంది కాబట్టి 4. ఇక్కడ కార్బన్ ఆక్సిజన్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ గా రాయాలి. మీరు కార్బన్ కి సిలికాన్ కి 4 రాయాలి, ఆక్సిజన్ కి 2 రాయాలి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. What are silicones? Only 2 topics are left. Silicones. अच्छा एक before silica गुరించి for just 1 minute I will discuss it. Itching of glass అనేది విన్నారా ఎప్పుడన్నా? Itching of glass. Itching of glass గురించి విన్నారా? విన్నారా ఎప్పుడన్నా itching of glass గురించి? జనరల్ గా HF లిక్విడ్ ని సిలికా బాటిల్ లో స్టోర్ చేయలేం. సిలికా బాటిల్, గ్లాస్ బాటిల్ మీద సిలికా ఉంది జనరల్. ఒకవేళ సిలికాలో స్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే SiO2 react with HF. SiF4 is formed. Now excess of HF is there now. We get H2SiF6. దీన్ని ఫ్లోరోసిలిసిలిక్ యాసిడ్ అంటారు. Because of because of formation of ఫ్లోరోసిలిసిలిక్ యాసిడ్ అంటారు. ఫ్లోరోసిలిసిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే ఎప్పుడు కూడా HF ని గ్లాస్ బాటిల్ లో స్టోర్ చేయాలి. దీన్ని ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ అంటారు. ఈవెన్ 2020లో ఇచ్చారు క్వశ్చన్ చూడండి. 2020లో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అబౌట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అబౌట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. It reduces oxygen carrying ability of blood. Correct. Carboxyhemoglobin is less stable than oxyhemoglobin. That is incorrect. It is produced due to incomplete combustion. It forms carboxyhemoglobin.
Question number 36 student. Glass react with HF to produce fluorosilicic acid. Formula is H2SiF6. But which are NCERT books में नहीं है. Still they are asking the questions. Etching of glass, very famous. ఇంతమంది ఉండేది మరి etching of glass అని. ఎందుకు HF ని glass silica bottle లో స్టోర్ చేయడం అనేవాళ్ళు కాదు. Because of reason in etching of glass. Which compound is formed there? H2SiF6. Glass react with HF to produce what? H2SiF. Yeah. Right. Now two topics only remaining. Silicones to silicates. Silicones to silicates. Zeolite is nothing but silicates. 3D silicates example zeolite. Hello. Silicones. Silicones lo repeating it. This is polymer, sir. Nothing but inorganic polymer. Inorganic polymers. General ga polymers lo manaki repeating unit untayi manaki. Repeating unit untayi. What is the repeating unit? Silicones lo R2SiO. This is a repeating unit. Repeating unit R2SiO. ఇంకా చెప్ప సిలికోన్స్ అంటే సిలికోన్స్ కంటైనింగ్ SiO/Si linkage. Silicon containing SiO/Si linkage. Silicones containing SiO/Si linkage. चलो एक एग्जाम्पल आपके लिए. एक एग्जाम्पल आपके लिए. अच्छा R2SiCl2 దీన్ని సిలేన్ అంటారు. సిలేన్. अच्छा ఆల్కేన్ లాగానే సిలేన్. SiH4 ని సిలేన్ అంటాం. SiH4 ని సిలేన్ అంటాం. రెండు హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో Cl వచ్చింది, రెండు హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఆల్కైన్స్ వచ్చింది. సిలేన్స్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్. నేను చెప్పుకున్న హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ చేసినప్పుడు Cl ప్లేస్ లో ఏమొస్తాయి? OH వస్తాయి. SiCl4 చెప్పుకున్నాం. 4 Cl ప్లేస్ లో 4 OH వస్తాయి. ఇక్కడ R2SiOH టేకెన్ ప్లేస్. ఇది మోనోమర్ యూనిట్. Inorganic polymer లో monomer unit. We know polymers లో two types చేసుకొని ఉంటారు. Addition polymer, condensation polymer. ఇవి condensation polymers. Removal of some water molecule. దీన్ని ఎలా రాస్తాం పాలిమర్ గా అంటే ఒకసారి చూడండి. I will write polymer. అచ్చా R2Si ఇలా రాసుకుంటా నేను. Si R here OH here OH. ఒక మోనోమర్ యూనిట్. अच्छा పాలిమర్ రాయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ రాయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ రాయాలి పాలిమర్ రాయాలి. चलो राइट वन मोर मोनोमर यूनिट है. सपोज अनदर मोनोमर यूनिट है. Now condensation polymer is removal of water molecule. अच्छा यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया मैंने. नाउ SiO/Si लिंकेज. यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया. SiO/Si लिंकेज. यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहा है. सपोज वन मोर मॉलिक्यूल एडेड टू दिस साइड है. यहाँ से एक हाइड्रोजन है, वहां से एक OH है. ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి దానిలో R2 ఇదిగోండి R2SiO
ఈ యూనిట్ చూడండి R2 SiO R2 SiO. సో రిపీటింగ్ యూనిట్ ఎవరు? R2 SiO. లింకేజ్ ఏంటి? SiO SI లింకేజ్. సో Si సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ లింకేజ్ ఉన్న రిపీటింగ్ యూనిట్ R2 SiO ఉన్న దీన్ని ఏమంటామంటే ఇనార్గానిక్ పాలిమర్స్ అంటాం, సిలికోన్స్ అంటాం. లీనియర్ కావచ్చు, సైక్లిక్ కూడా రావచ్చు. చూసుకోండి. అంటే మనకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో రిపీటింగ్ యూనిట్ ఎన్ అని పెట్టుంటారు, టేకెన్ ఎన్ టైమ్స్. దీన్ని దిస్ ఇస్ టేకెన్ ఎన్ టైమ్స్ అండి, టేకెన్ ఎన్ టైమ్స్. ఇదే రిపీట్ అయి చూడండి, ఇక్కడ రిపీట్ అయిందా? సేమ్ రిపీటింగ్ అవుతా ఉంది. అందుకని దీన్ని తెలిసి ప్రజెంట్ చేస్తాం. సింపుల్ రిప్రజెంటేషన్. యూనిట్ ఇది రిపీటింగ్ యూనిట్. మనం ఆర్ తీసుకున్నాం, ఆర్ ప్లేస్ లో మెథడ్ తీసుకున్నాం. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి, వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఓవర్ హియర్. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? దీన్ని ఏమంటాం అంటే టెర్మినేటింగ్ పాలిమర్ అంటాం. టెర్మినేటింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం R2 SiCl2 చేస్తే టెర్మినేట్ కాదు చైన్. అచ్చా, RSiCl3 రాసినా కూడా టెర్మినేట్ కాదు చైన్. బట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ కనుక 3 తీసుకుంటే R3 R2 R తీసుకున్న R2 తీసుకుని టెర్మినేట్ కాదు చైన్. R3 తీసుకుంటే చైన్ టెర్మినేట్ అవుతుంది. ఎలా చూద్దాం? దీన్ని హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే వస్తుంది మనకి OH వస్తుంది కదా. దిస్ హైడ్రాలిసిస్ గివ్స్ R3SiOH. ఇప్పుడు చూద్దాం. R3OH. अच्छा, one more monomer unit है. अच्छा, removal of small water molecule है. ఓకే, SiO SI లింకేజ్ ఉంది, సిలికోన్స్ అంటాం. తర్వాత ఇంకో మాలిక్యూల్ ఈ సైడ్ కానీ ఈ సైడ్ కానీ యాడ్ చేయలేము. రిమూవ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ చేయలేము ఇంకా. అదే దీన్ని టెర్మినేటింగ్ అంటాం. బ్లాక్ అవుతుంది, ఎండ్ బ్లాక్ చేయాలంటే విచ్ బ్లాక్స్ ది ఎండ్స్. ఇంకా రాయలేము ఎంతకన్నా దీన్ని టెర్మినేటింగ్ పాలిమర్ అంటాం. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ టెర్మినేట్ ది చైన్ అంటే మీ ఆన్సర్ R3SiCl. టెర్మినేటింగ్ అంటాం, టెర్మినేటింగ్ పాలిమర్ అంటాం మనం. బట్ R తీసుకున్న R2 తీసుకున్న టెర్మినేట్ కాదు చైన్. R3 తీసుకుంటే చైన్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ యూజెస్ కూడా అడిగారు ఒకసారి ప్రీవియస్ పేపర్లో. సిలికాన్ యూజెస్ కూడా అడిగారు. ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్, జనరల్ పాలిమర్ అంటే ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. Being a biocompatible, they are also used in surgical and cosmetic plants. They are used as sealant, greases, insulator. General polymers are better insulators. I think so. Previously, question is asked. Right? Now, silicates. Silicates చాలా తక్కువ ఇచ్చారు. మొత్తం క్లాసిఫికేషన్ మొత్తం ఇవ్వాలి సిలికేట్స్. అచ్చా, సిలికేట్స్
which containing basic unit है SiO4 4 minutes. Tetrahedral unit है जैसे Si सिलिकॉन अच्छा O माइनस है O माइनस है O माइनस है अच्छा उनको O माइनस ఎక్కడ ఉండాలి టువర్డ్స్ యు గాని బిహైండ్ యు గాని టువర్డ్స్ యు గాని బిహైండ్ టెట్రాహెడ్రల్ కదా అందుకే దీని సింపుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా రాస్తామంటే సిలికాన్ రాసి O మైనస్ है O మైనస్ है O మైనస్ है ఇంకో మైనస్ ఇలా రాస్తాను దీని సిలికాన్ ఇది సిలికాన్ ఈ మైనస్ అన్ని ఆక్సిజన్ టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీ ఇలా రాస్తాం జనరల్గా SiO4 యాక్చువల్గా ఇంకో O మైనస్ ఉంది ఇలా రాయించుకోలేదు తీర్చుకొని కూడా రాస్తాను అన్నారు యాక్చువల్గా రిప్రజెంటేషన్ అంటే టువర్డ్స్ యూ కానీ అవే ఫ్రమ్ యూ కానీ ఉండాలి ఆ అవే ఫ్రమ్ యూని ఇలా రాస్తారు O మైనస్ అని రాస్తాం అంటే 4 ఆప్షన్ ఉన్నట్టు SiO4 O4 మైనస్ నథింగ్ బట్ ఆర్థో సిలికేట్స్ అంటారు సిలికేట్స్ లో టైప్స్ ఉన్నాయి based on oxygen sharing only, but which are not given our NCERT textbook. Basic unit ఏ ఉండాలి SiO4 4 minus ఉండాలి basic unit. But NCERT book లో ఇచ్చారు చూడండి ఈ చూడండి ఏంటో మీనింగ్ అసలు నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ షేరింగ్ పర్ టెట్రాహెడ్రల్ ఒక ఆక్సిజన్ షేరింగ్ ఉందా 2 ఆక్సిజన్ షేరింగ్ ఉందా 3 ఆక్సిజన్ షేరింగ్ ఉందా 4 షేరింగ్ ఉందా యాక్చువల్గా మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు కానీ క్లాసిఫికేషన్ అంటే మనకి సింపుల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆర్థో సిలికేట్స్ అంటాము ఆర్థో సిలికేట్స్ అంటాము దీనిలో SiO4 4 మైనస్ యూనిట్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ షేరింగ్ per tetrahedral per 1 unit per tetrahedral unit orthosilicate sharing ఏముండదు 0 oxygen sharing 0 pyrosilicates of course which are not given in NCERT textbook pyrosilicates Si2O7 2 minus sharing is 1 రెండు టెట్రాహెడ్రల్ మధ్య ఒక ఆక్సిజన్ షేరింగ్ కామన్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెషన్ లేదు కానీ జస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అచ్చా O మైనస్ O మైనస్ O మైనస్ ఇక్కడ ఓనే రాస్తాను అచ్చా O మైనస్ ఏ వాలా भी O మైనస్ చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 behind కూడా రాశాను ఆక్సిజన్ 1 2 3 4 5 6 ఇదిగోండి ఈ ఆక్సిజన్ ఇది కామన్ ఫర్ బోత్ టెట్రాహెడ్రల్ షేరింగ్ ఆఫ్ 1 ఆక్సిజన్ ఆటమ్ అంట ఇక్కడ ఆక్సిజన్ షేరింగ్ 1 అంటాం బేస్డ్ ఆన్ ఆక్సిజన్ షేరింగ్ దీస్ ఆర్ సిలికేట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బట్ NCERT మే నా దియా నాట్ గివెన్ దట్స్ ఫైన్ ఒక ఆక్సిజన్ షేరింగ్ ఉంటే 2 టెట్రాహెడ్రల్ మధ్య రైట్ ఇది అవసరం లేదు జస్ట్ వినండి పైరోసిలికేట్స్ cyclic and chain 2 oxygen atoms are sharing per tetrahedral sheet silicates अच्छा 3D 3 dimensional silicates है इधे हमारे सिलेबस में होंगे दाने के एग्जाम बेस्ट एग्जांपल जियोलाइट 3 dimension अच्छा नंबर ऑफ oxygen atom sharing है అసలు ఏ షేర్ చేసుకోకపోతే ఆర్థో సిలికేట్స్ బేసిక్
ఒక ఆక్సిజన్ షేర్ చేసుకుంటే పైరు, 2 షేర్ చేసుకుంటే సైక్లిక్ అవ్వచ్చు, చైన్ అవ్వచ్చు, 3 షేర్ చేసుకుంటే షీట్ అవ్వచ్చు, 4 షేర్ చేసుకుంటే 3 డైమెన్షనల్ సిలికేషన్. Number of oxygen atoms shared per unit of tetragon. ఆర్థోస్ సిలబస్ లో లేదు కానీ ప్రీవియస్ గా ఇచ్చారు చూడండి. आर्थोसिलिकेट है, पायरोसिलिकेट है, साइक्लिक और चेन है, शीट सिलिकेट है, and 3D में 3 dimensional सिलिकेट. మన సిలబస్ లో ఇచ్చిన 3D ఒకటే ఇచ్చారు చూడండి. That too example is 3D silicate, example geolite. జియోలైట్ యూజ్ ఏంటి? జియోలైట్ మనం ఆల్రెడీ గ్యాన్ పర్మిట్ ప్రాసెస్ లో కూడా ఇచ్చేసాం. జియోలైట్ గుర్తుందా? రిమూవల్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్, జియోలైట్ ఈజ్ యూజ్డ్. హైడ్రేటెడ్ సోడియం అల్యూమినియం ఆర్థోసిలికేట్ ని జియోలైట్ అంటాం మనం. సో సిలికా ప్లేస్ లో అల్యూమినియం రీప్లేస్ చేశారు అంతే, జియోలైట్స్ అంటారు. ఇక అల్యూమినియం ఆటమ్స్ ఆర్ రీప్లేస్ ఫ్యూ సిలికాన్ ఆటమ్స్ in 3-dimensional network of silicon dioxide, nothing but zeolite anta. SiO2 లో సిలికాన్ ప్లేస్ లో కొన్ని అల్యూమినియం ఆటమ్ రీప్లేస్ చేసాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జియోలైట్ అంటాం మనం జనరల్ గా. జియోలైట్ హైడ్రేటెడ్ సోడియం అల్యూమినియం ఆర్థోసిలికేట్ ఈస్ కాల్డ్ జియోలైట్ అంటాం మనం. జియోలైట్ యొక్క మెయిన్ యూజ్ ఏంటి, ఎక్కడ క్యాటలిస్ట్ గా యూజ్ చేస్తామంటే ఐ థింక్ 2021 లో అడిగారంటుంది. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఇంటూ గ్యాసోలిన్. ZSM5 అంటాం అన్నమాట. అంటే ఏంటి? 4 సైజ్ 5 మైక్రోమీటర్ ఉంటుంది 4 సైజ్, అందుకే ZSM5 అంటాం. జియోలైట్ మైక్రో సి 4 సైజ్ ఎంత 5 అంటాం, అందుకే ZSM5 అంటాం. ఈ ZSM5 ఏ షేప్ లో ఉంటుంది? వెరీ గుడ్, హనీ కోమ్ షేప్ లో ఉంటుంది. షేప్ సెలెక్టివ్ క్యాటలిస్ట్ కూడా అంటాం వీటిని, విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ ఆల్కహాల్స్ ఇంటూ గ్యాసోలిన్. ఇంకా మనకి పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీలో ఐసోమెరైజేషన్ కి అరోమేటైజేషన్ కూడా ఇచ్చేస్తాం మనం. కన్వర్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, క్రాకింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అండ్ ఐసోమెరైజేషన్ వేర్ జియోలైట్స్ ఆర్ యూజ్. అసలు మనకి ఇచ్చిన 2021 నీట్ ఎగ్జామ్ లో ఈ యొక్క యూజ్ ఇచ్చారు. ఏమో ఈసారి ఇవ్వచ్చేమో, క్రాకింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అండ్ ఐసోమెరైజేషన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్. అలాగే మనం చెప్పుకున్నాం జియోలైట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్, హాట్ వాటర్ ఎలిమినేషన్, సరే రిమూవల్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం జియోలైట్ అనేది. సో వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ జియోలైట్స్ గురించి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. వాట్ ఆర్ జియోలైట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ 3D. గ్లాస్ అండ్ సిమెంట్ ఆల్సో చూడండి. 2 important man-made silicates are glass and cement. Glass and cement is also example for silicates only. Silicates containing basic unit are SiO4 4-. Hmm, 35. Which are the following? 2021 learning antunnaaru. 2020 లో అడిగారు చూడండి. సి ఆప్షన్ సి చూడండి. ZSM5 a type of zeolite used to convert alcohol into gasoline. Correct statement. 36 and చూడండి 35. Which are the following statement is about zeolite is false? They are used as cation exchanges. Resin cation exchange. They have open structure, no honeycomb like structure. Zeolites are aluminum silicates having 3D network structure. Which is wrong one, so B is wrong.
చూడండి ఇది యాక్చువల్గా మన సిలబస్ లో లేదని ఇచ్చారు చూడండి. నేమ్ ది టైప్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సిలికేట్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆక్సిజన్ atom of SiO4 is shared. One oxygen atom shared. Pyro. చైన్ కానీ షీట్ కానీ అయితే చైన్ కానీ సైక్లిక్ కానీ అయితే 2 oxygen. Here 2 oxygen sharing. Here 3 oxygen sharing. Here 1 oxygen sharing. Here 4 oxygen sharing. But of course, which are not given in NCERT textbook, still they are asking the questions. Classification of silicates. Straight chain polymer is formed by. This block, sorry. This is also followed by condensation. This is not possible. R4 not possible. R3 not possible. ఇక్కడ సైక్లిక్ కూడా ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ సి ఆప్షన్ సైక్లిక్ కూడా ఫామ్ అవచ్చు. SiR రెండు OH ఉంటే there is a chance of cyclic also. Suppose one more SiRR OH ఇలా రాసుకోవచ్చు సైక్లిక్ కూడా. SiRR సైక్లిక్ కూడా ఫామ్ అవుతుందా? ఇది ఓన్లీ చైన్ అయితే నాట్ పాసిబుల్. సైక్లిక్ కూడా ఫామ్ అయింది. రెండు OH ఉంటే సైక్లిక్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఒక OH ఉంటే సైక్లిక్ ఫామ్ కాదు. అంటే R2 సైక్లిక్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. R సైక్లిక్ ఫామ్ కాదు. రైట్. R3 అయితే బ్లాక్ అయిపోతుంది. సింపుల్ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ యూజ్ చేసుకోండి. మనం లేదు సైక్లిక్ ఆల్సో ఫామ్. SiO SI linkage is possibility there.